In this class, let's see about special case of Workdone and one simple example sum. Okay. In our last class, we have started our new lesson, work energy and power. I think everybody are able to follow it. If you have any doubt, call us and clarify it, students. Okay. Now let me explain the special case. Listen carefully, students. Students, first we can quickly recall our last class topic because it is continuity of our today's topic. Okay, so first define work. What is work? How to define the work? When a force applied on a body display it, that displacement due to the applied force, that's called work. How to express in mathematical form? How to written in mathematical form of work done? That is W represented work. Okay, that will be write as force into displacement. Yes, that's called work done. Okay, work done is the scalar quantity. Yes, you know one, work done is a scalar quantity. What is the unit of work done or work? What is the unit? Joule or Newton meter. Joule or Newton meter. Why we are here write as joule? Because joule is the unit of energy. Yes, joule is the unit of energy. Already you know one, both energy and work done has a same quantity. Yes, energy நாலும் ஒன்று தான், ஒர்க் நாலும் ஒன்று தான், உங்களுக்கே தெரியும். Yes, as well as dimensional formula also same for both two quantity. Okay, yes, that's all. This is the small introduction or small recall of work. Okay, students, now back to our today's class. Yes, see the first topic is it is the special case of our work. It is the special case. Okay, students, just you recall mathematical expression for work, that is W is equal to F vector dot dr vector. Okay, F vector dot dr vector. The magnitude of work is F dr cos theta. Yes, it's a correct. Yes, just you check it your textbook, page number 168. See the equation number 4.2. That is the magnitude of work. Okay, F dr cos theta. Okay, what is theta? The theta is the angle between the applied force and the displacement. Yes, students. Okay, what is here? See the first special case. எப்பெல்லாம் ஒர்க் டன் ஜீரோ ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கேசஸில் பார்க்க போகிறோம். டோட்டலி 3 cases will be given. Okay, what are the case here? That is the work done is zero in the following cases. எப்பெல்லாம் ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். First case, when a body is moving on the horizontal smooth frictionless surface. Okay, when a body moving on smooth frictionless surface. What is mean by frictionless or friction? தமிழில் நம்ம சொல்லணும்னா சொரசொரப்பாக இருக்கிறது, உராய்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ அந்த சொரசொரப்பாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேசஸ் லைக் எ டைல்ஸு, மொசைக்கு, கிளாஸு, சம்திங், ஐஸ் க்யூப். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் என்னது, ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னே அவசியமே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுதும் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே ஆக்ட் ஆகாது. ஓகே, அப்போ நம்ம அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஜீரோ. ஸோ யூ நோ த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஒர்க், தட் இஸ் W is equal to F into dr. Here F is 0. What happen? Automatically there is no work has to be done in frictionless surface. It's an ideal situation. This is an ideal situation. Okay, that's all. So frictionless surfaceல applied force கொடுத்து நம்ம ஒரு ஒர்க்கை பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. இங்கே applied force கொடுக்க முடியாது. That means 0. Automatically work also 0 because the formula for the work you know one, that is F dr. That F value becomes 0. This is the first case. Just you write your textbook bracketல என்ன எழுதிக்கிறீங்க, frictionless surface, F is equal to 0.
Okay, next case, see the next one, that is displacement. See the displacement is 0. Okay, when the displacement is 0, first you know the formula for work, that is W is equal to F into dr. First case la F 0, second case la dr 0. Okay students, what is mean by R? That is displacement. Displacement 0வா இருந்தாலும் அங்கே என்ன நடக்கல, ஒர்க் எதுவுமே நடக்கல students. So when the displacement is 0, work also 0. For example, see the picture on the screen. When the one person is applied the force on the wall, ரிஜிட் வாலில் ஒரு பர்சன் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாரு, அவர் கொடுக்குறது தான் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம எவ்வளோ தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த ரிஜிட் வால்ங்கிறது என்ன ஆகாது, மூவ் ஆகாது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அங்கே இருக்காது. ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சொல்லலாம், இவர் எவ்வளோ தான் வேலை செஞ்சாலும் இங்கே என்ன நடக்கலை, ஒர்க் டன்னோட வேல்யூ 0. ஸோ அப்போ ஒர்க் டன்னா ரெண்டு குவான்டிட்டியுமே இங்கே ஃபுல்ஃபில் ஆகணும். எஃப்பும் ஒர்க் பண்ணணும், அதாவது எஃப்பும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கணும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்கணும். ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கணும். அப்போ இவர் வெறும் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், ஜஸ்ட் த பர்சன் ஒன்லி அப்ளை த ஃபோர்ஸ், த ரிஜிட் வால் டஸ் நாட் மூவ். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆன் த ரிஜிட் வால். ஓகே, ரிஜிட் வாலில் எந்த ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் இவர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாருங்க, அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஒர்க் ஹேஸ் டு பி நாட் டன். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் 0. Okay, this is the second one. First one is that frictionless surface, the applied force is 0. So there is no work done in frictionless surface. It's a first case. Second case is that displacement is 0. Just you write R or dr is equal to 0. Okay students, dr 0 வா இருந்தாலும் இங்கே என்ன நடக்காது, work done நடக்காது. Okay, that's all. See the next one, that is the when the force and the displacement is perpendicular to each other. Force and the displacement is perpendicular to each other. What is mean by perpendicular to each other? See the diagram. One person things எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, வாக்கிங் பண்ணுறாரு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹரிசாண்டல் டைரெக்ஷனில். இது அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். இவர் அந்த வெயிட் அந்த திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இருக்கக்கூடிய டைரெக்ஷன் என்ன, ஹரிசாண்டல் டைரெக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போய்ட்டுருக்காரு, பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில், டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போய்ட்டுருக்காரு. இந்த ஃபோர்ஸ் என்னென்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ். தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி கால்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ், பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ். இதுக்கு டவுன்வர்டில் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். யூ நோ ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம மேலேருந்து தூக்கி நம்ம கீழே மேலேருந்து கையை எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வரும். அந்த கீழே வர்றதுக்கு ரீசன் என்ன, டியூ டு ஆக்சலரேஷன் கிராவிட்டி. அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். எர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். எஸ், அப்போ அந்த ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறது தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ். தட்ஸ் கால் கேபிட்டல் எஃப். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆர் அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ், அப்வர்ட் த்ரஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு. இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே இருக்குது டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். எஸ், அப்போ இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இடையில எவ்வளோ ஆங்கிள், இட் வில் பி ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதர். ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதர் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். ஸோ 90 degree. You know the formula for work, that is F into F dr cos theta. F dr cos theta. You know the value of cos 90. Just to replace the theta value, cos 90. What is the value of cos 90? That is 0. Okay, in case of sin 90, the work done becomes maximum. Work done becomes maximum. That means, what is meaning by that sin 90? That is both force and what is another one, displacement are right angle to each other. That means parallel to each other. பேரலாக இருந்தால் அங்கே சைன் 0 ஆயிடும். ஓகே, நம்ம வந்து சைன் கான்செப்ட் இங்கே கொண்டு வர முடியாது. ஏன் சார் கொண்டு வர முடியாது? ஏன்னா இங்கே நம்ம எடுத்துக்கூடிய ரெண்டுமே டாட் ப்ராடக்டில் தான் சொல்கிறோம். ரெண்டுமே வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஃபோர்ஸ்னாலும் சரி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னாலும் சரி, ரெண்டுமே வெக்டர் குவான்டிட்டி. அப்போ வெக்டர் குவான்டிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னென்னா
ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், வெக்டர் ப்ராடக்ட் இங்கே கொண்டு வர முடியாது. அப்போ ரெண்டு வெக்டரை ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் ஸ்கேலாராக தான் வரும். ஸோ அப்போ ஸ்கேலார்னாவே நம்ம காஸ் தீட்டா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் both these two quantity, that is force and displacement, both two quantities are parallel to each other. Parallel means இந்த ஃபோர்ஸோ அல்லது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோ அப்ளைடு ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன்லேயே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் parallel to each other. Just you write, okay, both force and displacement are parallel to each other, that is theta will be 0. There is no angle between the force and the displacement. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், that is cos 0. ஓகே, cos 0 value becomes 1. okay, cos 0 becomes 1. The work done becomes maximum. Work done becomes maximum. Just you write your textbook, perpendicular to each other, work done becomes 0. At the same time theta is equal to 0. Theta is equal to 0 means parallel to each other, the work done becomes maximum. Okay, this is the third special case. Okay students, able to understand? Yes. See the next one, that is circular motion. Circular motionல எப்படி வந்து இங்கே work done சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம். In circular motion, the centripetal force do not work on the object. The centripetal force do not work on the object. What is mean by centripetal force? அப்போ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் centripetal force. Okay, centripetal force. Any object circle or rotate circular path towards the center of the circle. Center of the circle நோக்கி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் centripetal force. Okay students, understand? Yes. For example, in our day-to-day life, like a revolving of earth around the sun, it's an example, simple example of centripetal force. Revolving of earth around the sun, அது வந்து என்னென்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு. வாட் இஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்? தட் இஸ் F is equal to mv square by r. Just you write your textbook. The mathematical expression for centripetal force is F is equal to mv square by r. It is the mathematical form. Okay, இப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம என்ன சொன்னோம், டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அது ரொட்டேட் ஆகும்பொழுது தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும், டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். அப்போ அந்த க்ரீன் கலரில் தெரியுது என்ன, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பாத்தில் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு, சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு ரெட் கலர் ஏரோ மார்க் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எதை நோக்கி இருக்குங்க, டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். அப்போ அந்த சென்டர் நோக்கி சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி ரொட்டேஷன் தான் நம்ம எங்கே சொல்கிறோம், சன் அண்ட் எர்த்து, நாட் ஓன்லி எர்த், அதர் பிளானட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். another one force will be that is centrifugal force. Centrifugal force, what is mean by centrifugal force? Away from the towards the center, that is away from the center. சென்டரை விட்டு வெளியில் வர மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸு சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ், another name of centrifugal force is pseudo force. Pseudo force அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் அண்டு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் both will be same mathematical expression. F is equal to mv square by r அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ரெண்டுமே ஒன்று தான். சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுக்கும் அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸுக்கும் அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான். ஓகே, ஹியர் we can see the only centripetal force. ஸோ ஜஸ்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்ன்றனாவே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகணும். சர்க்குலர் பாத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகணும்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே எப்படி இருக்குங்க, டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும், ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதர். எப்பயுமே மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் ஏ சர்க்குலர் பாத் ஆல்வேஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஆல்வேஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பெர்பெண்டிகுலராக இருந்தால் cos 90யோட வேல்யூ 0 ஆயிரும். அப்போ ஒர்க் டன் வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி 0. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த
four special cases will be in our textbook. Okay, first one is the frictionless surface, second case is the displacement is zero, third case is the angle between applied force, and another one is the displacement becomes 90 degree or right angle to each other, the work done becomes zero, and last case is the what is the in circular path, the applied force and the displacement always perpendicular. ஓகே, ஸோ இங்கே தான் நம்ம ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னது centripetal force. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், just you write your textbook what is mean by centripetal force, what is mean by centrifugal force, what is the mathematical expression for centripetal and centrifugal force. Okay students, that's all. See the next one. Students, see the table number 4.1. It is the for given force and the displacement and the angle between force and displacement ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை நம்ம வேரி பண்ணுறோம் ஃப்ரம் 0 to 180 டிகிரி. வாட் வில் பி ஹேப்பன் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 0 to 180 டிகிரியில் நம்ம ஆங்கிளை வேரி பண்ணும் பொழுது ஃபோர்ஸோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது, அப்படி சரி ஒர்க் டன்னோட வேல்யூ எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, ஜஸ்ட்டு யூ நோ த ஃபார்முலா ஃபார் ஒர்க், தட் இஸ் FDR cos theta. Okay, FDR cos theta. Here first theta, the theta value becomes angle, theta is 0 degree. You know the value for cos 0, that is 1. Okay, the work becomes positive as well as maximum. That means 0 means already I told what is mean by 0. Both applied force and displacement are parallel to each other. ஆயிருக்கணும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா maximum work has to be done in parallel to each other. Okay, the angle is 0 degree. Okay, next case, the theta is between 90 degree to theta. 90 degree kulla acute angles, already you know one acute angle, தமிழில் சொல்லணும்னா குறுங்கோணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, for example below the 90 degree, 80 degree, 70, 60, something, 45, anyone, 30 degree. ஓகே, அதுதான் இந்த இடத்துல தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க. அப் டு 90 டிகிரி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க. ஓகே, acute angle, செகண்ட் கேஸ் இஸ் acute angle. ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் வேல்யூ பிட்வீன் 90 அண்ட் 0, 0லேருந்து 90 டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிறதா இந்த செகண்ட் கேஸ். அப்போ 0 to 90 டிகிரி. ஓகே, அப்போ 0 மீன்ஸ் cos 90 வேல்யூ, 1 means cos 0 value, between cos theta's values. Theta, for example 30 degree, what is the value of cos 30? Just you replace that value. Okay, that's all. That is the what is the value of cos 30? That is root 3 by 2. Yes, that is cos 30. Cos 30 value becomes root 3 by 2, or cos 45 becomes 1 something. Yes, and the value that is wrong. The work is positive. ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம். அதில் ப்ளஸ் சிம்பிளில் வரக்கூடிய எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன். ஓகே, பாசிட்டிவ். தேர்ட் கேஸ், எக்ஸாக்ட்லி ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதர், there is work has to be done. Already you know one. What is the theta? That is the angle between force and displacement, applied force and displacement. Yes students? Yes. So cos theta value becomes 0, work done has also 0. Next, greater value 90 degree தாண்டும். எங்கிருந்து 90 to 180 degree. Theta becomes 90லிருந்து 180குள்ள. Okay, 90 to 180 degree. What is the value of cos 180 minus 1? Cos 180 value minus 1. Already I told theta becomes 90 to 180குள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த வேல்யூ வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 120, 130, 150 சம்திங், எனி ஒன். ஸோ அப்போ வரக்கூடிய ஆன்சர் கண்டிப்பாக 0லேருந்து -1குள்ளே தான் இருக்கும். அது நெகட்டிவில் தான் இருக்கும். நெகட்டிவ் ஒர்க் டன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்ப்போம். ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், எக்ஸாக்ட்லி theta is equal to 180 degree. What is theta? Already I told, once again I told, it is the angle between applied force and displacement. Okay, so that is the
180 degree. 180 degree also called anti-parallel. Just you write your textbook anti-parallel. ஓகே, பேரலில் அலாங் அப்படின்னு சொல்லலாம், அலாங் த அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லலாம். ஆன்டி பேரலல் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்ளைட் ஃபோர்ஸுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆன்டி பேரலல். தட் இஸ் கால்டு 180 டிகிரி. The cos 180 value becomes -1. See the screen, -1. Automatically the work done is maximum in negative direction. Negative means minus x axis, minus y axis, something. Okay, are you able to understand, students? Yes. So first நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம், தீட்டாவோட வேல்யூ 0 to 180க்குள்ளே ஒர்க் எப்படி மேக்ஸிமம் டு மினிமம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பெட்வீனில் என்ன இருக்குங்க, காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூஸ் இருக்குது. ஓகே, able to understand, students? Yes, that's all. Next we can go to see the negative work done. What is mean by negative work done? நம்ம இங்கே பார்த்தோம். What is negative work done? தீட்டாவோட வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் சொல்கிறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்குறோம். ஓகே, see the screen. Negative work done, that is negative work is performed if the displacement is opposite to the direction of force applied. நம்ம என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஒர்க் டன் நடக்குது, சரி ஆப்போசிட்டாக ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நெகட்டிவ் ஒர்க் டன். நம்ம சிம்பிளாக நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுங்க, நம்ம ஒரு வேலையை சொல்கிறது அவங்க ஒன்று செய்கிறது, அதான் என்ன சொல்கிறது, நெகட்டிவ் ஒர்க் டன். ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்து ஒரு பிளேஸில் நம்ம வைக்க சொல்கிறோம், பட் அவங்க எடுக்கிறாங்க, அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் நம்ம சொல்கிற இடத்துல வைக்காமல் வேற ஒரு இடத்துல வச்சாங்கன்னா அது என்னது, நெகட்டிவ் ஒர்க் டன். நம்ம சொன்னது ஒன்று அவங்க செய்கிறது ஒன்று, தட்ஸ் கால் நெகட்டிவ் ஒர்க் டன். எஸ், simple. One example will be given. Work has to be done, the gravity and the rocket going perpendicular to upwards. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் வேறு கொடுத்துருப்பாங்க, ஃபுட்பாலை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம இன்னும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம். ராக்கெட்டுடைய மூமெண்ட், ராக்கெட் வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராக்கெட் சென்ட் பண்ணுறாங்க, எர்த்துலேருந்து அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா, what is the principle of rocket? That is Newton's third law. Already you are familiar on Newton's third law. அந்த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவை பேஸ் பண்ணி தான் ராக்கெட் மூவ் ஆகுது. அப்போ என்ன, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்ன, மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும், மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். இப்போ அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷன் டவுன்வர்டில் இருக்கும், ராக்கெட்டோட மோஷன் அப்வர்டில் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் இங்கே நடக்குது. ஓகே, அதை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க, ஒர்க் வாஸ் டன் பை த கிராவிட்டி ஆன் த ராக்கெட் கோயிங் பெர்பெண்டிகுலர் அப்வர்ட்ஸ். ஓகே, கிராவிட்டிக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ராக்கெட் வந்து மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அது நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் சொல்லலாம். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை நெகட்டிவ் ஒர்க் டன்? இஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். If the displacement is the opposite to the applied force. Okay, that's called negative work done. In our textbook, see the diagram number 4.4. On football goalkeeper வந்து ஒரு பாலை கேட்ச் பண்ணுவார். கிக் பண்ணுற டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில், அதாவது ஆப்போசிட்டில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்டாப் பண்ணுறாரு, பாலை பிடிச்சாரு. ஸோ பாலை கேட்ச் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆயிடுது, அதோட மோஷன் இல்லை, ரெஸ்ட்டில் வந்து கம் இட்ஸ் டு த ரெஸ்ட். அதை வச்சு தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. Okay, see the next one, that's all. That is the negative work done. Okay, see the next screen. Another one simple example, see the screen. If the system in your question is the train, then the green man என்ன பண்ணுறாருங்க, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஜஸ்ட் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர். ஒரு நெகட்டிவ் ஒர்க் டனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கொடுக்குறாரு. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டயக்ராமில் இருக்க மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா என்ன நடக்குமோ உங்களுக்கும் தெரியும். ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக, நெகட்டிவ் ஒர்க் டனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம். ஸோ அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய மேன் என்ன பண்ணுறாருங்க, see the person வரக்கூடிய ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. அப்போ இவர் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹரிசாண்டலில் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அவர் கொடுக்குறாரு. பட் ட்ரெயின் என்ன ஆகும், இவர் ஸ்டாப் பண்ணுறதுல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமா, நோவே, ஆட்டோமேட்டிக்கலி மூவ் டுவர்ட்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அது மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் எ சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். பட் இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள். ஓகே, அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான், என்னது, கிராவிட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டாக ராக்கெட்டுடைய மோஷன். எஸ், தட்ஸ் ஆல்.
See the next one. Next case in the slide நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 3 work done combine பண்ணுறோம். What is that? Positive work done, negative work done and zero work done. அதுக்கான மூணையும் ஒரு கன்க்ளூஷனாக இங்கே நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாசிட்டிவ், ஜீரோ அண்ட் நெகட்டிவ். ஃபஸ்ட்டு the work done is the positive. The work done is the positive if the force act on a body in the direction of its motion. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஒர்க் டன் வந்து இப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் if the force act on a body in the direction of its motion. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆச்சுனாவே நம்ம என்ன சொல்லலாம், பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ். You know one, what is the formula for work? That is W is equal to FDR cos theta. In our textbook, FDR cos theta. The dr will be represented here S. Okay, small s. S nothing but displacement. Okay students, here theta is 0. You know one, what is mean by cos 0? 1. The force will, the work done becomes maximum and positive. See the diagram. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒரு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். ஃபோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அதே டைரெக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தான் ரெட் கலரில் இங்கே காட்டுறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன். நெக்ஸ்ட் கேஸ், ஜீரோ ஒர்க் டன். ஜீரோ ஒர்க் டனுடைய கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். The angle between applied force and displacement is perpendicular to each other. That means 90 degree. You know the value of cos 90 becomes 0. The work done becomes 0. Yes, அதான் இங்கே கொடுக்கலாம். Second case. See the second case. Okay students, that case, what is the angle between force and displacement? Already I told, that's called anti-parallel. Okay, 180 degree also called anti-parallel. Opposite direction. நம்ம ஒரு பக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருந்தால் that's called negative work done. Okay, that's called negative work done. So you know the value of cos 180, that's equal to minus 1. Then W is equal to minus F into S. Minus F into S. That's all. These 3 types of work done. Okay, totally 3 types of work will be discussed here. Okay, see the next one, that is example number 4.1 students. Okay students, see the screen. Example number 4.1. First we can see the question. What is the question? A box is pulled with a force of 25 Newton. ஒரு பாக்ஸ் அதை இழுக்கிறோம், எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்துங்க, அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் 25 Newton. That is capital F value. Just you write capital F is equal to 25 Newton. It will be given in our solution. Solutionலேயே மென்ஷன் பண்ணிப்போம். ஸோ இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால 25 Newton ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கறனால produce a displacement of 15 meter. எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குங்க, 15 meter டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் becomes 25 degree, 25 Newton. It will be produced a displacement of the box is 15 meter. 15 meter displacement இருக்குது. See the diagram. Okay, see the diagram in our textbook. If the angle between applied force and displacement is 30 degree. The angle between applied force and the displacement is 30 degree. Find the work done by the force. Find the work done by the force. So, இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய கொஸ்டின் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது given data. What are the data will be given here? See the solution, that is applied force will be given, displacement also given. Another one is the angle between force and displacement becomes given. Okay, see the angle. What is the angle? 30 degree. Okay, 30 degree. It is a acute angle. Okay, it is acute angle. The work done becomes positive. Okay, the work done becomes positive. Positive work done தான் இங்கே நடக்கும். Okay students, what is the formula for work done? That is, we write only the magnitude. What is the magnitude of work done? That is W is equal to FDR cos theta. FDR cos theta. Okay, here the 3 datas are given in our problem. F value,
dr value as well as theta value also given. What is the value of f? That is 25 Newton. Okay, just you write 25. What is the value of dr? It will be also given here perfect unit meter, 15 meter. Suppose it will be given into centimeter or millimeter something. இதில் கொடுத்துருந்தாலும் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தட்? cos 30. Okay, so just substituting the cos 30 value, that value becomes root 3 by 2. Okay, so further அதை simplify பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Workdone becomes 324.76 324.76 joule or Newton meter. Okay, this is the workdone of this problem. Okay, the joule also write as the another unit of joule, that is Newton meter. Newton meter. Okay, what is the dimensional formula for work done? That is ml square t power minus 2. Okay, that's all. Students, today's class gets over here. Okay, so in this class we can discuss that three kind of work done. One is the positive and the negative and the zero work done, as well as that one special case will be discussed, and also discuss one simple example problem, that is example number 4.1. Okay student, just recall all the topic. Okay, students, thank you.